member state constitutes yet another example of the Netanyahu government's unlawful actions aimed at creating instability at the regional and global levels. Turkey rejects Israel's unilateral recognition, which constitutes a blatant and serious violation of international law, the Charter of the United Nations. We should stand firm against Israel's effort to destabilize the region and beyond. Decisions regarding the future of the Federal Republic of Somalia and the Somaliland region must be taken in a manner that reflects the will of all Somalians. Distinguished ministers, today's meeting also has a second agenda item related to the developments in Palestine. The consolidation of the ceasefire in Gaza remains a major issue. In this regard, Israel's repeated violations of the ceasefire are deeply troubling. The mechanism to be established under UN Security Council Resolution 2083 and the comprehensive peace plan announced by US President Donald Trump should pave the way for permanent peace, ensure the continuation of humanitarian assistance without restriction, the withdrawal of Israeli forces, and the reconstruction of Gaza, and set the stage for the Palestinian statehood. We will support any initiative respecting three major principles, namely the unity of Gaza, the administration of Gaza by the Gazians, and the reconstruction of Gaza for the benefit of the Gazans. The situation in the West Bank, including East Jerusalem, remains equally alarming. The recent annexation moves aim to de-Palestinize and divide the West Bank and cut the link with East Jerusalem with the so-called E1 project. The state-supported settlers' terrorism against Palestinian civilians, targeting their property, agricultural lands, especially olive fields and holy sites, are systematic and escalating. Overall, these unlawful acts aim to intimidate Palestinians and to establish an environment for forced displacement. Esteemed ministers, distinguished colleagues, the OIC member states should stand with a strong and united voice against Israel's occupation and annexation policies which aim to destabilize and weaken the region. The colonial mindset of divide and rule is in action. Israel's recognition of Somaliland is yet another example. The same pattern is also seen in Sudan, Yemen, Syria, and Lebanon. Our objective remains the achievement of a just and lasting peace based on the two-state solution. This entails the embodiment of an independent, sovereign, and contiguous state of Palestine, based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. The current momentum created following the meeting on Gaza held on the sidelines of the 80th UN General Assembly in New York, 23rd September of last year, and the peace plan in Gaza should be leveraged to attain this objective. Esteemed ministers, we are following with deep concern the recent developments in the southern provinces of Yemen, directly impacting the neighboring countries. The unity, sovereignty, and territorial integrity of Yemen are essential for regional stability. The wise reaction of regional countries, particularly the Kingdom of Saudi Arabia, helped de-escalation and the return to legitimate rule. We attach importance
to the efforts of the Presidential Leadership Council aimed at restoring stability in the country. We support Kingdom of Saudi Arabia's efforts for stability in Yemen and welcome the call to convene a comprehensive conference in Riyadh. Turkey will stand with constitutional legitimacy in Yemen and support the legitimate government. Thank you very much for your kind attention, Your Excellencies. Now, I would like to give the floor to His Excellency Hüseyin Ibrahim Taha, Secretary General of the OIC. Excellency, please. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellences, Monsieur le Président, Altesse, les ministres, Excellences, chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'honneur de vous exprimer mes sincères remerciements pour votre participation à cette session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, afin d'établir des développements qui touchent la souveraineté de la République fédérale de Somalie, qui, à la suite de la reconnaissance par Israël, puissance occupante la soi-disant région du Somaliland comme un État indépendant. Ce développement constitue un précédent dangereux, une violation flagrante du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu'une menace à la sécurité, à la stabilité régionale et des principes de cette Charte des Nations Unies, ainsi qu'une menace à la sécurité de la stabilité régionale. ISAP, le gouvernement d'ordre international fondé sur le respect de la souveraineté et de l'unité territoriale des États. Cette réunion reflète l'ampleur de notre préoccupation commune face à ces développements graves et à la nécessité d'adopter une position islamique unifiée. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons pour réitérer les passions à d'Israël et le Palestinien. À cet égard, nous soulignons la nécessité de la puissance occupante à passer à la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, de parvenir dans un appareil complet et permanent de l'agression israélienne, au retrait immédiat de la bande de Gaza, à l'ouverture de tous les points de passage en vue de garantir l'assistance humanitaire et de la prévention du développement du peuple palestinien. Pour conclure, nous sommes appelés à soutien à la République fédérale de Somalie, ainsi à son unité, au territoire et à sa souveraineté. Nous sommes également appelés à réaffirmer notre soutien aux forces du peuple palestinien et d'agir de manière coordonnée sur le plan politique qui aujourd'hui pour relever les défis à l'occupation israélienne. Israël pour notre attention. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Your Excellency, Secretary General of the OIC. We fully appreciate the fact that the OIC has swiftly reacted to the provocative act by Israel
infringing upon Somalia's national unity and territorial integrity by issuing a strong statement as well as being party to the joint statement signed by the 21 OIC member states. Now, I would like to invite His Excellency Abdulsalam Abdi Ali, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the Brotherly Federal Republic of Somalia, to deliver his statement. Your Excellency, the floor is yours. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Your Excellency, the chairman of the meeting, and also His Excellency, the Secretary General. Distinguished ministers and delegates, I wish to convey the sincere appreciation of the Federal Republic of Somalia to the Kingdom of Saudi Arabia and the General Secretariat of the Organization of Islamic Cooperation for convening this emergency meeting at the moment of particular importance for Somalia and for our collective Islamic community. Excellencies, this extraordinary session conveys a clear and principled message. The sovereignty, unity, and territorial integrity of OIC member states are inviolable and non-negotiable. These principles are not procedural formalities. They constitute the foundation of international order and the credibility of our organization. Somalia, therefore, welcomes the unified and principled position emerging from this Council that no member state of OIC should be subjected to unlawful political action without a collective and responsible response from the Islamic world. Excellencies, Somalia appears before you today to address this serious unlawful development. The unilateral claim by Israel to recognize parts of Somalia, northwestern region, as independent entity. Let me state clearly, such a claim is null and void, carries no illegal fact, and constitutes a clear violation of Somalia's sovereignty, unity, and territorial integrity. The region referred to, Somaliland, is integral and inseparable part of the Federal Republic of Somalia. It boasts no separate international legal status, and no external actor has the authority to alter Somalia international recognized borders. This action stands in direct contradiction to the principle of the United Nations Charter and runs counter to the values upon which the OIC was founded, including respect for sovereignty, unity, and non-interference in internal affairs of states. Selective application of international legalities sets a dangerous precedent. If borders can be altered through unilateral political declaration, then no state is secure and regional stability everywhere is placed at risk. Excellencies, this issue extends beyond Somalia alone. It carries a serious implication for stability in the Horn of Africa, for security in the Red Sea corridor, and for international maritime security and counter-terrorism efforts. Somalia continues to pursue a determined and international support effort against terrorism and violent extremism. At such critical juncture, actions that undermine state authority risk creating security vacuums that are too often exploited by extremists and destabilizing forces. Therefore, Somalia reiterates a clear and established principle. Any foreign military and security, intelligence, or strategic presence on Somali territory without the explicit consent of the federal government of Somalia constitutes a violation of sovereignty and international law.
Similarly, any political, economic, or security engagements conducted with subnational entities outside of Somali constitutional framework are illegitimate and without legal standing. Your Excellencies, Somalia's unity is not only a legal of matter, it's a national responsibility and matter of dignity. After decades of hardship, Somalia is steadily rebuilding its institutions, strengthening governance, and advancing national reconciliation. And I will take one example that December 25, elections after 60 years happened in the region of Banaadir, the capital of Mogadishu. But unfortunately, this unlawful incident happened December 26, which makes unfortunate for the Somali people and the Somali government. At such sensitive moment, encouraging sectionist narrative does not contribute to the peace or stability, rather it risks and undermines them. History has shown that fragmentation is rarely contained when the unity of one broader regionality and Somalia remains fully committed to unity, reconciliation, and constitutional order. We will continue to defend our national unity through lawful, peaceful, and multilateral means. Excellencies, in the spirit of solidarity and shared responsibility, Somalia respectfully calls upon the Organization of Islamic Cooperation to reaffirm clearly and consistently Somalia's sovereignty, unity, and territorial integrity. Refrain from any form of engagement with the so-called Somaliland authorities and treat any claim of recognition as a null and void. Reject any agreements of arrangements concluded outside Somali constitutional framework and support coordinated diplomatic action at the international level to prevent, reverse, unlawful precedents. Excellencies, Somalia expresses deep appreciation to all member states that have already voiced firm and principled support for Somalia's sovereignty and unity. Such positions reinforce regional stability and uphold the rule of international law. Somalia's support for the Palestinian people remains historic and unwavering. We stand firmly for justice, reject occupation and forced displacement, and uphold international law. Somalia categorically rejects any attempt to forcibly relocate the Palestinian people into its territory and will not permit the use of Somalia soil for military action for any nation. At the same time, Somalia emphasized that justice cannot be enforced through violation of another state's sovereignty. Consistency of principle is essential to international credibility. I would like to conclude, Your Excellency, allow me to conclude that clear message: Somalia's sovereignty, unity, and territorial integrity are non-negotiable. Unilateral recognition of sectionist entities is illegal, destabilizing, and dangerous. Any foreign engagements with subnational actors outside Somalia's constitutional order is illegitimate without effect. Somalia remains firm, confident in the solidarity of this Council and resolute in defending its unity and territorial integrity. I thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, esteemed Minister. Rest assured that the OIC will not allow Israel to impose yet another fait accompli in our region. We are also fully aware of the myriad of challenges Somalia is facing, and we will collectively help Somalia overcome them, inshallah. Now, I would like to give the floor to Her Excellency Version Agabekian Shahain, Minister of Foreign Affairs and Expatriates of the State of Palestine, to deliver her speech. Her Excellency. معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه،
سعادة نائب وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة السيد موسى كولاكيكايا، ممثل معالي وزير الخارجية التركية، معالي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية السيد عبد السلام عبد علي، الإخوة والأخوات أصحاب السمو والمعالي، كل الشكر والتقدير لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي في وقت مصيري من تاريخ أمتنا الإسلامية، والذي يتطلب من الجميع الوقوف صفاً واحداً متسلحين بمسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية، والتزامنا بالشرعية والقانون الدولي المنسجم مع مبادئنا الراسخة في الدفاع عن الكرامة والإنسانية والحفاظ على السلام والأمن الدولي. ونعبر عن شكر وتقدير سيادة الرئيس محمود عباس والقيادة والشعب الفلسطيني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية على الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط 4 من حزيران وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين. كما ونعبر عن شكرنا العميق لدعمكم جميعاً للقضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي، ألا وهي القضية الفلسطينية، ولكل القضايا التي تهم العالم الإسلامي. والشكر موصول لسكرتاريا منظمتنا ممثلة بمعالي الأمين العام على الجهود القيمة والمقدرة. السيدات والسادة الزملاء، إن دولة فلسطين تدعم جمهورية الصومال الفيدرالية وتؤكد على حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وندين ونرفض التدخل السافر الإسرائيلي بالشؤون الداخلية لجمهورية الصومال الفيدرالية، ونؤكد أن اعتراف دولة الاحتلال بما يسمى أرض الصومال يعتبر انتهاكاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ويمثل تهديداً للأمن والسلم وللاستقرار الإقليمي والدولي، ونعتبره لاغياً وباطلاً. إن الاعتراف الإسرائيلي المستهجن يأتي في إطار النهج الإسرائيلي الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم واستمراراً للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وعدواناً على الدول العربية والإسلامية، واستخفافاً بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية. إن دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج لضرب أمننا القومي وخلق أمر واقع جديد في الشرق الأوسط من خلال استهداف سيادة الدول واستهداف تاريخنا وحضارتنا الإنسانية واستقرار شعوبنا. ولإفشال هذه المخططات فإننا ندعو إلى اتخاذ إجراءات عقابية عملية ضد منظومة الاستعمار الإسرائيلي، إذ أنها تخالف القوانين الدولية ولا تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتخالف أحكامه. ومن هنا ندعو الدول الأعضاء إلى تنفيذ ما جاء بقرارات القمم السابقة، بما فيها المقاطعة والامتناع عن أي نوع من العلاقات مع القوى القائمة بالاحتلال، والتصدي لأي ترشيح إسرائيلي في المنظومة الدولية، واستخدام علاقاتنا مع الدول للدفع نحو إجبار إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال للالتزام بمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان. وفي هذا السياق فإننا نستنكر اقتحام وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى ما يسمى أرض الصومال، ونعتبرها زيارة استفزازية تهدف إلى تبييض صورة الاحتلال الدموي وخروجاً عن الإجماع الدولي. إننا في دولة فلسطين نكرر ونؤكد موقفنا الواضح الرافض للتهجير بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، ونؤكد على تمسكنا بأرضنا وحقنا في البقاء عليها والحق بالعودة والتعويض للاجئي الشعب الفلسطيني بما ينسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة. أصحاب السمو والمعالي، إننا في دولة فلسطين نقف في خط الدفاع الأول عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعن كرامة أمتنا وشعوب المنطقة في مواجهة الآلة الإجرامية العسكرية الإسرائيلية الاستعمارية الإحلالية التي تطمح إلى تحقيق حلمها فيما يسمى بإسرائيل الكبرى. ونقدر ونثمن دعمكم للشعب الفلسطيني في كافة محطات نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ولكننا اليوم في أمس الحاجة لتكثيف الجهود من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتجسيد دولته المستقلة، ومواجهة حرب الإبادة التي تعمل إسرائيل على نقلها
من قطاع غزة إلى الضفة الغربية بما فيها القدس استمراراً للنكبة منذ 77 عام. إننا أمام تحدي خطير يستدعي منا التحرك بشكل جماعي لإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وعليه فإننا نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تضمن محاسبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ومواجهة نهجها العدواني في دولة فلسطين المحتلة في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، ومحاولات تغيير الأمر الواقع وهو ما يقلص فرص السلام في المنطقة ويدفع بها نحو المجهول. أصحاب السمو والمعالي، لقد رحبنا بخطة الرئيس ترامب لأننا أردنا وبقوة وقف العدوان وإطلاق النار ضد شعبنا في قطاع غزة. وما قاله الرئيس ترامب أنه لا تهجير ولا احتلال ولا ضم هو لب الموقف من قرار مجلس الأمن رقم 2803 لانسحاب إسرائيل خارج قطاع غزة دون تقليص للجغرافيا أو للديموغرافيا، والانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق وبدء التعافي وإعادة الإعمار وخلق الأفق السياسي للاستقلال الفلسطيني. ولكن إسرائيل ما زالت تخرق وقف إطلاق النار ولا تنفذ التزاماتها عملاً بأساليبها القديمة لتخريب أي اتفاق أو قرار دولي، بل وتعمل على استفزاز الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات والاعتداءات المتكررة على المدن والقرى والمخيمات والمؤسسات والجامعات ومصادرة الأراضي وإطلاق العنان للمستوطنين الإرهابيين للقتل والتدمير والاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي والاغتصاب في السجون وإقرار قوانين عنصرية ضد الأونروا والمؤسسات الدولية والإعدام الأسرى وغيرها من الجرائم الجسيمة التي تريد من خلالها إشعال الضفة الغربية واستمرار زعزعة الاستقرار. ويضاف إلى ذلك اليوم الاعتراف بما يسمى أرض الصومال لاستمرار اشتعال الإقليم. السيدات والسادة، نجدد الدعوة لدعم التحالف الدولي لدعم موازنة السلطة الفلسطينية الذي أعلنت عنه الشقيقة المملكة العربية السعودية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك 2024 في مواجهة الحصار غير القانوني الذي تفرضه دولة الاحتلال على دولة فلسطين من خلال حجز أموال المقاصة، الأمر الذي من شأنه أن يمكن حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في كل الأرض الفلسطينية المحتلة ويعزز من صمود الشعب الفلسطيني في أرضه. إننا على ثقة بأن هذا الاجتماع سيرسل رسالة واضحة بأن الاعتداء على الشعب الفلسطيني وعلى وحدة وسلامة أرض جمهورية الصومال الفيدرالية وعلى أي دولة عربية أو إسلامية يعني اعتداء على المنظومة الدولية وعلى جميع الدول العربية والإسلامية. إن اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية رادعة ضد إسرائيل هو الطريق الوحيد لضمان انصياعها للقانون الدولي ولوقف حربها وعدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وإن استمرار منح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب سيشجعها على الاستمرار بجرائمها وستتمادى في عدوانها. إننا نتطلع اليوم الذي سنصلي فيه جميعاً جنباً إلى جنب على أرض دولة فلسطين المستقلة في عاصمتها الأبدية القدس الشريف أرض السلام. والسلام عليكم. Esteemed Minister, thank you very much. Your speech highlighted the extent of the threat Israel poses to the peace and stability of our region. We should continue to act in unity to dismantle any scheme of Israel which aims to expel the Palestinian people from their very own homeland. Now, I would like to give the floor His Excellency Serim Modo Niji, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, and Gambians abroad, to deliver his speech on behalf of the Gambia, Chair of the 15th Islamic Summit. Your Excellency, floor is yours. Thank you, Your Excellency, my dear brother. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Your Excellency, Dr. Hakan Fidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and Chairman of the 51st session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation, Your Highness, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia,